გამარჯობა საქართველო, გიზო უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დღეს არის ასე ვთქვათ სადღესასწაულო დღე, როგორც ამერიკაში არჩევნებმა ჩაიარა, გარდა პრეზიდენტის და ჩვენ ავირჩიეთ კონგრესი და სენატი, ასევე ავირჩიეთ ადგილობრივ მმართველობაში შტატის ესე იგი ასამბლეის წარმომადგენლები და ერთ-ერთი ჩვენი თანამოქალაქე სნაიდერი გახდა შტატის ასამბლეის წევრი, ანუ დეპუტატი, რაც ტოლფასია იმისა, რომ იყო პარლამენტის დეპუტატი შტატის დონეზე. ეს ცერემონია იმართება ადგილობრივი სასამართლოს შენობაში და მეც შემოვედი სასამართლოში. Hi there. Hi. ეს გამოიყურება ადგილობრივი სასამართლოს შენობა. ამ სასამართლოს ასევე აქვს იზოლატორი, სადაც ადამიანებს მოათავსებენ ხოლმე, როდესაც რაღაც შეფარდებას გაუკეთებენ ხოლმე. მე ჯერ უნდა გავერკვიო, რომელ განყოფილებაშია ეს ფიცის ცერემონიალი და იმედია შემეძლება იქიდან გადაღება. ესეთი შენობაა. საკმაოდ მკაცრი შენობაა. არავითარი პომპეზურობა აქ არ არის. მაგრამ ფუნქციონალურად ძალიან გამართული შენობაა. ეს კი უკვე შემოსასვლელია, აქ დეპუტატები, რომლებიც არჩეული იქნენ, ემზადებიან იმისთვის, რომ ფიცი დადონ შტატის სამსახურისათვის. აქ არის სენატორი შტატის დონეზე და დეპუტატი შტატის დონეზე, ორივე აქ არიან. ორივე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები არიან. და ახლა გითხრეს, რომ წამოგზანდითო დარბაზი კარები გაიღო და შევდივართ ახლა იმ დარბაზში, სადაც ეს ცერემონიალი უნდა ჩატარდეს, როგორც ხედავთ, ადგილობრივი ტელევიზიიდანაც არის ადამიანი მოსული. მე თვითონ არასდროს არ დავსწრები ესეთ ცერემონიალს, ეს არის პირველად, როგორც ხედავთ, ვისაც დრო ჰქონდა და სურვილი, მოვიდა, რათა დაესწროს ამ ცერემონიალს. ძალიან ჩვეულებრივად ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები. ეს არის სნაიდერი, რომელიც ასამბლეის ახლად არჩეული წევრია, მის გვერდზე კი ჯერები, რომელიც ასევე სენატორია. ეს ახლა შეიძლება მიხვიდეთ პოლიტიკოსებთან. ამერიკაში არავითარი ბარიერები და კარდონები და იმის გადავლა არ არის საჭირო ამისათვის, როგორც ამომრჩეველი ეს თქვენი უფლებაა. როგორც ხედავთ, კონგრესმენი და ასამბლეის წევრი და სენატორი, ანუ დეპუტატები, ასე ვთქვათ, ესალმებიან ხარდამჭერებს და მადლობას უხდიან როგორც ამომრჩეველს ხალხის არჩევნისთვის. Sneak in there? Absolutely. Yeah. ეს კი უკვე ფედერალურ დონეზე არის სენატორი, მისი გვარი არის ტიფანი, გამოვიწყდა სახელი. ჩრდილოეთ ვისკონსინიდან არის ეს ადამიანი, სხვათაშორის ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან კარგი პიროვნება და როგორც წესი ამერიკაში პოლიტიკაში იშვიათად მოდიან ცუდი ადამიანები. ყოველთვის ახასიათებთ ამ ადამიანებს გარკვეული სიტყვა არის ინგლისურად integrity, ანუ პატიოსნება. და რამოდენიმე კადრით თვითონ ამ ოთახს დაგათვალიერებინებთ.
ეს არის სასამართლო ოთახი. სხვათა შორის მოსამართლეც ჩემი კარგი მეგობარია. იცით, მე ისეთ პროფესიაში ვარ, რომ ხშირად მიხდება დავეხმარო ადამიანებს, ხშირად დავხმარებ კონგრესმენსაც, სენატორსაც, ექიმსაც, გლეხსაც, ფერმერსაც, ინჟინერსაც და ასე შემდეგ. ესეთი პროფესიაა. ყველა სჭირდება როდესმე სახლი, ან გაყიდვა, ან შეძენა და არც თავრობის ხალხია გამონაკლისი. ეს არის შვენიერი ხარე ჩემი პროფესიის, რომ საზოგადოების ფენების ბევრ წარმომადგენელს ხვდები და ბევრ საინტერესო ადამიანებს. ეს კი ტელევიზიის წარმომადგენლები. და ესე მემზადებით ამ ცერემონიალისთვის, ეს უბრალოდ ატმოსფეროსთვის, იმისათვის რომ მივხვდეთ თუ რანაირი ატმოსფეროა დარბაზში, გადავხედოთ ესე დარბაზის ატმოსფეროს. ვისკონსინის შედარება საქართველოსთან შეიძლება ადვილად, იმიტომ რომ ვისკონსინში სადღაც 5 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ძალიან დიდი განსხვავება მოსახლეობაში მე მგონი არ არის. ყოველ შემთხვევაში წინა სანამ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდებოდა, მე მგონი საქართველოში ცხოვრობდა მაშინ სადღაც 5 მილიონამდე ადამიანი. ეხლა თუ არ ვწდები 4 მილიონიან ციფრს ვებრძვით, ხო? ასე ვთქვათ. რომ ბევრი ადამიანი წავიდა საქართველოსთან, ბევრმა დატოვა ომები, კონფლიქტები, კატასტროფები, იმდენი რამე მოხდა, რომ ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. ეს პიროვნება, რომელსაც ხდება სნაიდერი, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელია, მუშაობდა ადრე რადიო წამყვანად, რადიოში, ადგილობრივ კათოლიკურ რადიოში. ძალიან კარგი პიროვნებაა. და აი ესეც ჩვენი მოსამართლე შტატის დონეზე, მოსამართლეებს აქ მუდმივად ირჩევენ, ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. გრეგ სტრასერია მისი გვარი და სახელი და გვარი, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი, ჩემი მეზობელი, ჩემ სამეზობლოში ცხოვრობს, დავეხმარებ სახლის შეძენაში და ჭაჭაც კი გვაქვს ერთად დალეული. სულ ნათელში იყოს მამაჩემის სული, მამაჩემის მიერ გაკეთებული ჭაჭა გვაქვს ერთად დალეული. როგორ დამოვიწყდება ერთხელ ჩამოიარა ჩემთან სამეზობლოში, მე უთხარი კარგინა მეთქი გავსინჯოთ ჭაჭა. დავლიეთ ერთი ჭიქა და მეუბნება, მაინე კაცო, რა კარგი იყო, მოდი კიდე ერთიც მივაყოლოთ და აი ესე მივყევით და მივყევით. რაღაცა საუბრობენ თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ცერემონიალი და მე მგონი სულ რამდენიმე წუთში მზად ვიქნებით. Merry Christmas. Thank you so much for coming to this event. This is big. The first of two. My wife had to work today, and my daughter's teaching today, so they're going to be down in Madison on the 3rd, though, for the other event. But I wanted an opportunity to share with the people that helped support me, that were so behind my whole campaign. And before we have Judge Strasser, who generously came in on his holiday to come in and help me be inaugurated in district here. I just want to have a few words said by a couple of folks that are here today that know me a little bit and have worked with me in the past, and both are state senators. I guess I'll start with out of district, and Senator Tom Tiffany, if you would like to come up and maybe say a few words to the folks. Senator Tiffany won his re-election. Good morning. How's everybody? Good. I was walking up the steps with the Morgans, and we didn't know where branch 4 was, and Barb said, "It's a good thing that we don't know where branch 4 is." Isn't that right? Well, I grew up in this town, and I didn't know where it was till I became a lawyer. It's so wonderful to see all of you
who have come out to celebrate Pat's victory, because it really is a big victory. And as someone who knows that sometimes you got to be persistent about this process, and sometimes you got to run more than once in order to become successful, and it's just so great that Pat really invested the time and energy, the effort. I know what a challenge that is for a family and all the rest, but to come back and do this again against, I would say, against the odds, and then to be successful. All the work that you put into this, Pat, congratulations. And we really do, I know Jerry and I both really look forward to working with Pat down in Madison. We know he's going to do great things. And the final thing that I'd say is, this is a person who really has helped turn Marathon County red. You think about all those years and the work that Pat put in at the station. We had a lot of fun with it. Jerry was in frequently to do interviews with Pat. I was on there a few times. He really gave us a forum here for conservative thought in north central Wisconsin, and the service he offered to all of us, and leading to this great victory in 2016. We can never thank Pat enough for the work that he put in. Congratulations. Thank you so much. And another state senator who I'm always, before meeting, thinking that it'd be great to work with him someday, because the one thing about Jerry Petrusky is he gets bills through. And now it's my honor to be able to work with him for the 85th District and the 29th Senate District to help this area grow and prosper more. So, Senator Petrusky. Senator Petrusky. Morning, Your Honor. Morning, everyone. Morning. I also would like to thank all of you for coming in to help Pat celebrate. Pat and I go back probably about... Since 2001. Yeah, I was going to say about 18 years total, because I knew you before I actually ran the first time. And the one thing that's always impressed me about Pat is he cares very much about his district, about the people that live here. And he's a good guy. And you don't find that a lot among people that are running for office. He works hard. He puts the people in his district first. And like Senator Tiffany said, I also look forward to working with Pat. There's a lot of great things that we can do. And I think Pat's goal is to make this area the very best that it can be. And the one thing that makes all the difference in the world is when we all pull together, we can achieve great things. And that isn't just me and Pat and Tom. That's all of us together. Because together, united, we win. Congratulations, Pat. Thank you very much. Thank you. Well, I guess now Our legislative, each judicial branches, if we had the governor here, we could have... რომელმაც უნდა მიიღოს ფიცი. I'm very happy that Pat chose my branch, branch 4, for this ceremony. It means a lot to me. I know it means a lot to him. And I'm happy to administer the oath. What I can tell you is I was appointed by the governor, and I left private practice for service. You can always make more money in private practice, but service to the people, especially the people of Marathon County, is a noble endeavor. You're undertaking that now, and I congratulate you and I wish you all the best. thank you very much, Judge. Raise your hand. All right. I, Patrick Snyder, I, Patrick Snyder, swear that I will support swear that I will support the Constitution of the United States the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Wisconsin, and the Constitution of the State of Wisconsin, and will faithfully and impartially discharge the duties of the office of Representative of the 85th Assembly District the office of the 85th Assembly District to the best of my ability, to the best of my ability, so help me God. so help me God. Thank you very much. ეს იყო ოფიციალური ნაწილი ფიცის დადების. პირველად ჩემთვისაც პირველად ხდება ეს ნაწილი. არასდროს არ It means so მინახია. much back when Dave როგორ decided ხდება ეს not პროცედურა. to seek re-election last January. I talked to my wife about this, and I said, you know, that I really do think that we could make a difference in this district for the folks of the Wausau area, Schofield, Rothschild, Eastern Marathon County.
And she agreed that, you know what, we went through this once, I think we can do it again. And this was a presidential year, so everyone told me that I was crazy, that I wasn't going to be able to get done, you know, at the time, before even Trump was the nominee, that there wasn't much of a chance at all, that during presidential years, it was always leaning toward the Democrat Party. But, you know, we didn't listen, because I knew I had folks like you behind me that would help me get through all of this and work hard. And work hard we did. We got out, and I was, you know, hitting the doors and getting good responses, and really oblivious to what, as people have used the white noise that you didn't want to listen to. I didn't realize until after I won and got to Madison, there were a lot of folks in the lobbying community that really didn't think I was going to win. I guess I was down in the polls back in August and things to that nature, but slowly we came charging back, and we made like a 9-point deficit into a 6-point victory in November, which is huge. And thank you. And, you know, the side said that, oh, that it was the Trump wave that got it through. Well, folks, the numbers have come out, and I outperformed President-elect Trump by 857 votes. So, yay! It was getting the message out, letting people know who I am. And there's where you stepped in a lot of you, with doors, with literature, with your contributions that went into my mailings, even into commercials like the one my wife did for me, which was a big one. And so I knew that we were going to be, and then when James, my campaign guy, called and said, "You won the event by 100 votes," I thought to myself, that's good news, before the rest came in, because I had not won the event in 2012, and that's kind of, as Jerry even knew, when he first started, it was tough, but he finally made it very much red when he was in the 86th Assembly, and now we got it back here in the 85th. But the main thing I heard again at the doors, and what I talked about the doors, is economics, jobs, the standard of living, and I think it can be so much better here in our area. And I just think by kind of releasing some of the burdens of regulations and taxes, incentivizing, that we can do so much for this area. I said it when I was on the radio. I don't know why we haven't caught fire like the Fox Valley, like Eau Claire, and really exploded, because we are at central of the 229 and 51. We have rail, we have air. Why can't we do it? So I want to work as hard as I can to make sure that manufacturing and IT and other industries and medical industries are able to explore this area and locate and just explode with jobs. Another area, education, because we got to make sure we don't let that slip away, because education, especially K through 12, which I pledged, I want to see more money go into, is important to further us down the line. And so that's another one of the areas that I plan to be very involved in. And then another area that, in fact, just yesterday, I'm on the administrative review panel for the Department of Social Services, and we had 4 cases we listened to in their first review of these kids taken out of homes. And every one of them, again, had either one or both parents drugs, disrupting everything. The one father's in prison now for 20 years for this one young 15-year-old girl who's out of the home, and I just keep thinking these environments, and we've got to figure out a way to get treatment. And I know it takes responsibility on these people's part that are having the problem with addiction, but in the same sense, as Sheriff Parks said, we can't arrest our way out of this. So we've got to figure out, like, getting our heads together to work on a solution, because it drains our community with jobs, it hurts us economically because we're subsidizing this in jail and in programs, and it doesn't have the folks into the workforce, which again helps state revenues. So a lot of work to get done. I don't know the committees I'm on yet. We get sworn in on January 3rd, I say, and then sworn at January 4th. So I'm looking forward to that. Listening to the doors, I really feel like I know this district really well, and my door is always open to you folks. Nicole here is my staffer who will be manning the things in Madison, and if you don't get a hold of me, please
please let Nicole know. She'll know where I am all the time. Again, I want to thank everyone for coming out and seeing us here today. Judge Strasser for coming in as well. Now, we didn't have it. There isn't a room here for a reception at the courthouse, so I did arrange for 2510 restaurant at the terrace room. I've got some coffee and pastry, so if you'd like, go to 2510 terrace room if you can. We have the room until about 10:30, and we can kind of talk informally and go over things. So thank you again for coming out. Thank you again for all of your support, and Merry Christmas and Happy New Year. I really feel 2017 is going to be a fun year. Thank you. ახლა გარშეულმა ასამბლეის წევრმა დეპუტატმა დაპირებები გამოთქვა თავისი, რომ იმუშავებს ძალიან დიდი თავდადებით, რომ წარმოადგინოს ამომრჩევლის ინტერესები შტატის დონეზე და თქვა ასევე, რომ დაგპატიჟა რესტორანში, სადაც შეიძლება უკვე არაფორმალურად ერთმანეთთან საუბარი. მე ამ დაპატიჟებას ვერ დავესწრები, იმიტომ რომ უბრალოდ სამუშაოზე ვარ ისევ წასასვლელი, მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო იმის ნახვა, თუ როგორ ხდება ამერიკაში ფიცის დადება. ორივე თავარ მონაწილეს ამ პროცედურის კარგად ვიცნობ და მიხარია, რომ ჩემი ამომრჩეველი გამარჯვებულია. იმედია ბედნიერი 2017 და შემდეგი 3 წელი იქნება ამერიკაში. How are you, sir? Yes. Oh, that's right. I remember that now. Wow. That was an hell of a day. თქვენთან იყო გიზო უჯარმელი. იმედია მოგეწონათ ეს პატარა ვიდეო რგოლი. შევეცდები გადავიღო უფრო მეტი, რომ თქვენ უკეთესად იცოდეთ თუ როგორ ცხოვრობს ამერიკა. დროებით.